نسيتيهم في الأحزان يا البحار على شديتينا صحاب خليتيني وحداني شحال قدك ميزان لقيتي لابيريتي ديتي ناس واعرين في الغربة يدوروا عايشين برانين اسمع كلامي وافهم فينا خوتي. If you'd asked me as a kid, what were your favorite foods to eat? I would say pizza, which was served in the kibbutz's dining room every other Wednesday, ice cream, my grandmother's Bulgarian food, and of course, bananit, this delicious transformation of a banana crafted by the one and only Barmi Lugasi. I've loved it for as long as I can remember. Barmi is no longer with us, and his wife Leah, who played an essential role in the success story of Bananit, just celebrated her 92nd birthday. This movie is dedicated to her, to their daughter Dorit, their son Uzi, and of course, to Barmi Lugasi. Our story begins far, far away in the ancient and colorful land of Morocco, where Barmi was born in the city of Casablanca and Leah in the city of Fez. They both grew up in Jewish homes. Barmi's father was a prominent religious figure in the Casablanca Jewish community. As teenagers, their personalities and beliefs began to take shape, and they started to develop their own belief system and world views. They were both fascinated with the ideas of Zionism and the possibility of returning to the homeland of their forefathers and having the freedom to live as Jews without being subjugated to pogroms, massacres, and the general hostility and discriminatory legislation that made them second-class citizens. Leah actually decided to move to Israel alone at the age of 16, as her daughter Dorit tells us. אמא סיפרה לי שהיא ברחה באיזה לילה כדי לעלות לארץ, והאבא שלה, הסבא שלי, שיחד איזה שוטר שילך לחפש אותנו. הוא ידע שהם רוצים לברוח לארץ, היא הייתה בת 16, שזה גיל שלא עוזבים את הבית. והוא שיחד איזשהו שוטר שמצא אותם והחזיר אותה הביתה. בפעם הראשונה שהיא ברחה. אחר כך כבר אני מבין שזה לא יעזור להם. כי אני רוצה לעלות לארץ. סיפור. Barmi was also an enthusiastic Zionist. They both chose to volunteer for the Hachshara program, where they prepared themselves to move to Israel and live off the land. They learned about agriculture, learned some Hebrew, and were doing farming and other hard labor in preparation. When they finally got to Israel in 1948, they wished to live in a kibbutz. Kibbutz Ein Gev, on the east coast of the Sea of Galilee, was in dire need for manual labor. It was a lone point surrounded by hostile Arabs trying to live off the land and the sea. Barmi and Leah, along with a small group of Moroccan Jewish friends, arrived at Kibbutz Ein Gev. In the kibbutz, the living conditions were pretty minimal. They lived in a tin shack with no water, no shower, and no toilet. Leah cooked for the children in the kindergartens and for the school children, while Barmi managed the date plantations of all the kibbutzes in the Jordan Valley. In 1968, Barmi took his family to France, where Leah and the kids stayed, while he went undercover into Algeria to help the Jews of Algeria, who were constantly under attack on one hand and prevented from leaving on the other. So the state of Israel sent Barmi undercover to help the Jews of Algeria get out of Algeria and reach the land of Israel. Through his actions, he saved many Jewish Algerian families, bringing them out of harm's way and securing a better future for them in Israel.
When Barmi completed his mission in Algeria, he brought Leah and the kids from France, and they returned to Israel, to the kibbutz. And that was the moment Barmi came up with a brilliant idea. Barmi remembered that in his childhood in Morocco, people would dehydrate bananas outside. They would weave some reeds together, leave them out in the sun, place peeled banana on top, and simply let them dry. And occasionally, they'd come by with a stick to drive away the flies and bugs who just love all that goodness. Then, after a few days, they get this unbelievably delicious treat, which we call Bananit. This childhood memory from Morocco, awakened during his mission in Algeria, inspired Barmi. He noticed that the climate and weather conditions in the kibbutz were very similar to those in Morocco. Plus, the bananas grown in the kibbutz were internationally renowned for their high quality. So, we've got great bananas and great weather. Let's make something of it. And hereby the legend begins. Barmi was fully dedicated to producing the most delicious bananit possible, and he would go to his little makeshift factory every couple of hours to give each and every banana the attention it needed. There was a small room in the kibbutz that was vacant at the time, which Barmi could use. Barmi's cousin, Tito, a gifted carpenter, made all the necessary structures out of wood, and the Bananit story humbly began. Barmi was making Bananit in the little tiny room, and Leah, his wife, was selling it in the kibbutz souvenir shop where she was working. And not long after, Bananit started to make a name for itself. And word got around. We're talking decades before cell phones, internet, and social media, and yet, word got around and Bananit started to become a fan favorite. People came to the kibbutz from all over the place to buy Bananit, sometimes driving for hours and hours just to get it. Not long after, it became an international success, with tourists from all over the world discovering just how good and delicious Bananit really is. והיו אנשים שבאו מכל הארץ? באו מחוץ לארץ, חיפשו את אבא שלי בשביל הבננית. ואמרו לו, ברמי, אנחנו מוכנים לשלם לך כסף, שתקנה את כל העודפים פה בארץ, כי יש הרבה עודפים, אתה יודע, שמתבשלים עליהם. תעשה בננית, ואנחנו מוכנים לקנות את כל מה שאתה עושה. באו לכאן לחנות למצוא, אבל אין, הכל נכתב כמו אני לא יודעת מה. יש לי חברה מלונדון, היא אמרה לי גם כן, אם תמצאי בננית ואם זה, תשלחי לי בלונדון, אני כל כך מתגעגעת לזה. אבל אין. תפס. היה לזה שם בינלאומי. היה לזה שם בינלאומי, כמו שאני אומרת לך, הוא היה גם מורה דרך. היו באים כל מיני כמרים וקבוצות, הוא היה מדריך אותם ומספר להם על הבננות, וברוב טובו הוא היה מחלק לכולם בננות. אז הכמות הייתה מאוד קטנה, אבל כל אחד טעם ואמר, אני רוצה לקנות את זה. קנו את כל הכמות שהייתה אז בחנות המזכרות. אז זהו, הוא פשוט נעלם. כן, היה לזה שם עולמי. עד היום אנשים שואלים אותי אם יש בננית. חברים שלי, אבל אין. אולי אתה תתפוס את זה ותחיה את הדבר הזה, מי יודע. Yeah, Bananit was so successful that at one point a big corporation approached Dorit and offered her to manage a large-scale operation producing Bananit by the tons, with dozens of employees under her, and make Bananit a household name that you can get in any supermarket. גם בזמנו הציעו לי לפתוח, זאת אומרת שאני אהיה אחראית, כביכול שהסוד המקצועי יהיה בידיים שלי, עם עורך דין וכל זה, שאל אותי אם אני רוצה לנהל את זה, ושהוא יעשה את ההזמנה של הבננות, ואת כל מה שצריך לקנות, את כל המכונות, ואת ההנגר, הוא יזכור, אני רק אהיה בעלת הזיקיון. התחלה זה ישב לי טוב, אחר כך החלטתי שאני מעדיפה לחתור קבע. עזבתי את עין גב, הייתי 6 שנים בצבא.
זה יותר משך אותי, הצבא שלי, הבננית. Bananit was never Barmi's job per se. He worked different jobs full time and dedicated his free time to Bananit. And always with love, passion, and dedication. After Barmi retired and began to have some health issues, the kibbutz tried to continue producing Bananit. But without Barmi, it wasn't the same. And after a couple years, they shut it down. That was the end of Bananit. And all that remains is the legacy and the memories. One day, I was walking around the kibbutz and bumped into Leah. I told her how sorry I am that the kibbutz had shut down Bananit. Leah straight away told me, you know, if you want, I can give you all the necessary equipment and teach you everything you need to know so you can make your own Bananit. That was very gracious of her and a true testament to her character. And of course, I said yes. Shortly after, I had a small setup in my tiny one-room kibbutz apartment, making Bananit for family and friends. So this is the story of Bananit, which really embodies the story of Israel as a people as well as a nation. And if you happen to be in Kibbutz Ein Gev sometime during the 70s, 80s or 90s, there's a good chance you remember trying Barmi's Bananit. And there's a very good chance you still remember how amazing it was, even though it's been 30, 40, 50 years ago. בחודש מרץ עלינו, בדיוק ב-30 למרץ הגענו אמרו לנו, היינו מיועדים להפיקים, ואמרו לנו שאנחנו הולכים לעין גב ולא להפיק. האיש, שם חסר כוח אדם. הגענו לקיבוץ עין גב, קיבלו אותנו, סידרו לנו אוהלים. על הגבעה, איפה שהיו החפר, בדיוק איפה שהחפירות. היו שם אוהלים ובטונדות, הבחורים באוהלים והבנות בבטונדות. שם גרנו עד שאת יודעת התחילו, היו פה המון 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 קבוצות. את לא יכולה לתאר לך, אני זוכרת שהיינו עושים 700 קציצות. וכל אחד קיבל קציצה, לא כמו עכשיו. אני זוכרת שעבדתי במטבח, היינו צריכים לתארגן 700 קציצות. אין. היו קבוצות ממרוקו, מעיראק, וישראלים, בולגרים, טורקים, וכמה מרוקאים בודדים, ואנחנו. היה מלא מלא אנשים, והחברים היו צעירים, בני 30 ומשהו. חברים הוותיקים, ואנחנו היינו ילדים. מה? אני אוהבת לנסוע על שפת הים, מסביב לכל הקיבוץ. אני אוהבת לראות אנשים שלא ראיתי מזמן, וכולם אומרים שלום, מה שלומך,